Hello friends, I hope you're all doing well. Welcome to this video. These days my favorite time has arrived. The autumn season, with the beginning of all, life takes on a sense of tranquility for me. The cool weather and the breathtaking beauty of tree leaves in shades of yellow, orange and red and brown contribute to a wonderful feeling. I love spending my leisure time in the midst of the beautiful autumn nature. Currently, I'm busy recording and preparing cooking videos outdoors, having picnics and camping in nature. I aim to dedicate 2 days a week to this, capturing the essence of these activities in and around my city and nearby villages. Through these videos, I want to find my solace in the beauty of nature and escape from the mental fatigue and stress. Modern life and urban hustle often take away the peace, good relationship, and healthy living from us. We all live under one roof, yet somehow feel like strangers and alone. Many of us are immersed in the world of social media, unaware of each other's emotions and feelings. Let's take a moment to connect with the nature around us, learn from the stories of rural people living close to nature, and relish the beauty of autumn. Stay tuned for more videos, explore the wonders of autumn and the charm of countryside living. Thank you for joining me on this journey. Dolarsız, her gün burada dolarsız. Hello everybody, you're welcome to this vlog. Today we are in Miri Kandi.
And Miri Kandi is a village near to Pasak. Where is Pasak? Pasak is one of the most important villages in Khoi city in Iran, in West Azerbaijan, in Iran. Today I'm very happy I found villagers, one of the friends from this village, and I would like to speak about the nature, about the different people, about the customs, about the cultures, and about their understanding from the life. And also I would like to find more about this village, these people, and their daily life. خوشحالم که بیاین نریم سیزی تاپتم یoldaşımızı آقای حسن آقای Gambarlu Miri Kandi'ndən və çox xoşallıq ki, bu günlər bizi qəbul elədilər, qonaqları olduq və bağlarındayıq. Bu günlərim siz əziz və hörmətli görənlərimiz və tamaşaçılarımız ki, bu günlər kanalımıza gəlibsiz, xoş gəlibsiz. İcazə verin ki, gedək və آقای حسن آقای ilə در رابطه با bu çət və cəmiyyəti və کلاً زندگانlıq və روزمرگیlər nə mənədir, برنامه‌lər nə mənədir, mərasimlər necə olur burada. کلاً تمام مسائل موردunda bir söhbətlər eləyək və yadigar qalsın və siz əzizlər بیشتر bu məntəqə ilə aşina olasınız. Ben de Hasan Gambarlu, 34 yaşım vardı, mütəəllim. 2 dənə də uşağım var, oğlan. Allah hifz eləsin hamısın, səlamət olasınız və həmişə xanvadənizin kənarında şad və səlamət yaşayasınız inşallah. Bəli. Bu کلاً kəndin nə qədər cəmiyyəti vardı? Cəmiyyəti 42-43 xanı vardı. 43 xanı var olub. Cəmiyyət hududən 130-140 nəfər olur. Bəli. در واقع sizin dəsən adam indi ilə gözəştəni bir dəqiqə müqayisə eləyəndə gözəştə bizə çox şirintər idi, ləzzət bəxştər idi. Zindəqanlarımız düzdü, sadə idilər. Çox şeylərimiz yox idi. Bəli, amma zindəqanlıqlarımız sadə və çox ləzzət bəxş idi. Nəzərinizdə niyə belə olub? Gözəştə valla bəzi imkanat yox idi, amma dilxoşluq çox idi fəzlə. Bəli, bəli. Doğru həm olurdu. Bəli. Amma indi elə imkanatımız çoxalıb, çox daha əldən vermişik. Düzdür. Məsələn, imkanat quşu yox idi. Bəli. Gözəştədə indi quşu vardı. Bəzi imkanat əldən vermişik. Məsələn, doğru həm ola bilənmirik, ya bir cəmə gedirik, bir cəmdə quşu bizi, bayan ki, məsələn, 1 metr, 2 metr bir-birimizin fasiləmiz var, amma bizi xeyli çox uzaqlardır bir-birimizdən. Bəli, hamımız öz içərimizdəyik, hamımızı mobilda seyr eləyirik. Məsələn, elə mən özümdən deyim, bizim evimizdə məsələn baxasan, bizim xanım bir tərəfdə quş əlindədir, nəvəm oturub bir tərəfdə yazı pozsun, yazır, hərdən gedir quşuya, dəsməsinə baxır. Mən həm oturmuşam kompüterin başında, hərdən bir quşunun başında. Bir nəfər qızım da oturub fərz elə در واقع televizyonlandır. Yəni hər kəsən özünə ayrılıb. Qədim zamanda belə deyil idi. Qədim zamanda bir dənə kürsü olaydı, bir dənə buxarı olaydı, televizyon yox idi. Foqu olanda bir dənə radio idi ki, o da axşam başlar ya bir dənə bəzi bərnamələrə qulaq asardı. Bəli, dilxoşluq. Zindəqanlıqlar əvəz olub. O doğru həmliklər, bir-birinin yanında olmaqlar, bir kürsünün başına yığışmaqlar azalıbdır. İndi nəzərinizə neynəməliyik? Vaqəən hamımız ruhi adam kəsil olub, hamı gözlən fəaliyyətlər az. Məxsən uşaqlar 24 saat küçələrdə oynayırdılar, məhsdən gələrdilər, qaçmaq, fəaliyyət filan. Bəli, amma da görürük ki, indi uşaqlar əslən hissad olublar. Hamı elə bir dənə və qolu məhətdə mobil əlində, bir dənə quş əlində oynamaqdadılar. Uşaqlardan nə xoşluq tutur, böyüklərdən nə xoşluqdur. Deyirlər, bəli, texnoloji çox qəşəngdir, modern olmaq çox qəşəngdir, bəli, zərərləri də bu yandan vardır ki, hamımızı əsir və giriftar eləyibdir. Mən hala axırın zadı ki, gördüm vaqiət budur ki, çıxaq təbiətə, çıxaq bir dənə çay dəmləmək ilə, doğru həm olmaq ilə, təbiətdə bir dənə istikan çay içmək ilə, qədimlərdən söhbət eləmək ilə, hətta gedib famillərimizi yad eləmək ilə, doğru həm oturmaq ilə eləyə bilərik. Biz mənim nəzərimə bu cəvv naaram və kəşti mütəlatimi ki, hamımızı çalıb-çalğıyıb bir-birinə vaqiət əvəzləyək. Hətta məsələn, mən böyünəm gəldim sizin kəndinizə qonaq. Siz pəzirəş elədiniz, qəbul elədiniz və mənə mizban oldunuz, məhəbbət elədiniz. Gəldik, otuq doğru həmək burada 2 kəlmə söhbət eləyirik və vaqəən xoşalıq ki, günümüz məsələn bu cür keçdi və vaqiət bu yadigar qaldı bizlərdən.
özcələrə görəcəklər. İnşallah ki, ümidvaram ki, ləzzət taparlar bu videomuzdan. Əgər bu videomuzu istəsəz, bəyənsəz, həttəmən like eləyin, yoldaşlarınızla da share eləyin və umudum var ki, şəhrimizi, xoy şəhrimizi, Azərbaycanımızı və İranımızı hamıya tanıtdıraq və در واقع qonağımız hər yerdən bolun sorun gəlsin, getsin və bizlərdən xoş xatirə, xoş fərhəng və xoş adab و sünnətlər yadigar qalsın. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you for watching. See you next time in another video. If you like this video, please subscribe it and share it with your friends. And your comments and suggestions will help us more. Thank you so much. Bye bye. See you on the next video. Bye. متشکرم. سلام. الله از آقا ماست. متشکرم. سلام.